Venciendo el enojo. Tes dado cuenta de que muchas veces el mayor enemigo de tu paz no está afuera, sino dentro de ti. No es tu jefe, no es tu expareja, no son tus padres ni tus amigos. Eres tú mismo cada vez que dejas que las acciones o palabras de otros deciden como te sientes. Sí, suena fuerte, pero es la verdad. Durante más de 40 años he estudiado como pensamos, como sentimos y como actuamos, y he trabajado con miles de personas en todo el mundo. Después de todo este tiempo, descubrí algo sorprendente. El 90% de nuestro sufrimiento emotional es completamente innecesario. Y hoy quiero mostrar cómo puedes liberar de esa prisión invisible que tú mismo has construido con tus reacciones. Imagina por un momento que existiera una forma de vivir donde las palabras giran y simplemente revenan en ti, como gotas de agua que sobre un paraguas. Imagina que las críticas, los insultos o las actitudes negativas de otros no tengan ningún poder sobre tu paz interior. Esto no significa que te vuelvas frío o que no te importa nada. No. Significa algo mucho más grande. Desarrollar una fuerza emocional tan sólida que seas el dueño absoluto de tu tranquilidad. Si te quedas hasta el final, voy a enseñar cómo lograrlo paso a paso. Soy Brian Tracy y llevo más de 40 años estudiando los pensamientos y hábitos de las personas más exitosas y emocionalmente fuertes del mundo. He trabajado con presidentes de grandes empresas, atletas olímpicos, líderes políticos y también con miles de personas comunes, como tú, que un día decidieron recuperar el control de su vida emocional. Y para empezar quiero contar una historia real que me marcó profundamente. Hace unos años estaba en un aeropuerto en Dallas. Mi vuelo ese había retrocedido por tercera vez y a mi lado había un hombre que estaba fuera de control. Gritaba al personal, pedía su maleta, su cara estaba roja del aire. Parecía que el mundo entero estaba contra él. Yo estaba en la misma situación que él, mismo retraso, misma espera, misma incomodidad. Pero mientras él se consumía en su furia, yo estaba leyendo un libro tranquilo, sin enojo. Y ahí entendí algo importante. La diferencia no está en lo que te pasa, sino en cómo decides responder lo que te pasa. Ese hombre eligió ser víctima de la situación. Yo, en cambio, elegí ser el dueño de mi respuesta. Y aquí viene la primera gran revelación que quiero que graves en tu mente. Nadie puede hacer enojar sin tu permiso. Absolutamente nadie. Puede que no lo sientas así en el momento, pero el enojo siempre es una lección. Piénsalo. ¿Te has dado cuenta de que una situación que te hace explotar puede no afectar en nada a otra persona? ¿Cómo es posible? La respuesta es simple. Esa persona ha entrenado su mente para interpretar las cosas de otra manera. Te confieso algo personal. Cuando era joven, tenía un temperamento terrible. Cualquier cosa me hacía perder el control. Un comentario sarcástico, una crítica injusta, alguien que me cerraba el paso en el tráfico. Si algo no salía como yo quería, mi día quedaba arruinado. Vivía atrapado en una montaña rusa emocional donde mis sentimientos dependían totalmente de lo que otros hacían o dejaban de hacer. Pero todo cambió cuando descubrí algo que transformó mi vida. El enojo nace de expectativas que no se cumplen. Sí, siempre es así. Te enojas porque esperas que las personas actúen de cierta forma y no lo hacen. Te enojas porque esperas que las cosas salgan como planeas y no salen. Pero aquí está el problema. No puedes controlar las personas. No puedes controlar lo que pasa afuera. Pero sí puedes controlar tus expectativas. Y cuando aprendes a manejarlas, el enojo pierde casi todo su poder sobre ti. Déjame dar un ejemplo sencillo. Imagina que tienes un jefe que siempre liga tarde las reuniones. Si cada vez que lo esperas, crees que llegar puntual, te vas a frustrar una y otra vez.
Pero si adjustas tu expectativa y assumes que probablemente llegar 15 minutos tarde, algo mágico pasa. Cuando leg punctual, te sorprendrá y te sentirás bien. Cuando leg tarde, y estabas preparado mentalmente y no te afectará. ¿Ves la diferencia? No has cambiado a tu jeef, pero si has cambiado tu experiencia emocional. Y ahí está la clave. No puedes controlar el mundo, pero si puedes controlar cómo lo interpretas. Cuando aprendes esto, recuperas tu poder, recuperas tu paz. Dejas de ser prisionero de lo que otros hacen o dicen, y te conviertes en el creador de tu propia tranquilidad. Hoy quiero invitarte a practicarlo. No es trata de eliminar el enojo por completo, sino de entrenar tu mente para que las cosas externas no tengan el control de tu interior. Si empiezas a hacerlo, descubrirás que la verdadera libertad emocional no está en cambiar los demás, sino en cambiar tú. Recuerda esto. Tú decides cómo te sientes. Y cuando tomas esa decisión, nada ni nadie puede robarte tu paz. Ahora quiero que pienses en esto con calma. Cada vez que te enojas con alguien, lo estás entregando el control de tu vida emocional. Y es como esa digeras. Aquí tienes mis emociones. Has con ellas lo que quieres. Y eso, cream, es una de las peores cosas que puedes hacer contigo mismo. La verdad es que nadie, absolutamente nadie, debería tener ese poder sobre ti. Cuando logras entender esto, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Aprendes que no es trata de cambiar a los demás, sino de cambiar la forma en la que decide reaccionar. Mucha gente me dice, Brian, es imposible no enojarse, no soy un robot. Y yo les respondo siempre lo mismo. No es trata de no sentir, es trata de aprender a responder con inteligencia emocional. El enojo no es más que una alarma interna que te dice que algo no salió como esperabas. Pero tú decides si apagas la alarma rápido o si dejas que suene de el día. Déjame contarte otra historia. En una de mis conferencias conocí a una mujer llamada Laura. Ella trabajaba en una oficina donde su jefe era muy exigente y solía gritar por cualquier cosa. Laura me dijo que antes llegaba a casa todos los días con dolor de cabeza, llorando, pensando incluso en renunciar. Pero después de escuchar una de mis charlas, decidió hacer un cambio pequeño que le cambió la vida. Me contó Brian. Entendí que mi jefe no veía cambiar, así que yo cambié mis expectativas. Ahora, cada vez que me grita, me digo a mí misma, esto no es personal. Él está lidiando con sus propios problemas y sigo con mi día. ¿Sabes qué pasó? Su paz volvió, su energía mejoró, y lo mejor, y no le regalo su tranquilidad a alguien que no la merecía. Esto es lo que quiero que entiendas. No puedes controlar el carácter de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Y ese es el poder más grande que tienes. Cada vez que alguien te dice algo hiriente o te trata mal, tienes dos opciones. O reaccionas de inmediato, dejas que el enojo te consuma y entregas tu paz, o respiras profundo, eliges mantener la calma, y decides no cargar con emociones que no te pertenecen. Quiero que imagines lo que sería tu vida si nada, y nadie pudiera robarte tu tranquilidad. Piensa en cuántas discusiones te ahorrarías, en cuántas noches dormirías mejor, en cuánta energía tendrías para enfocar en tus sueños en lugar de desgastar en peleas inútiles. Esa es la libertad emocional que todos necesitamos. Un consejo práctico que siempre comparto es este. Aprende a bajar tus expectativas sobre los demás y sub tus estándares contigo mismo. Cuando esperas menos de los demás, sufres menos, no porque te conformes, sino porque aceptas la realidad. Las personas no siempre harán lo que tú esperas. En cambio, si te enfocas en mantener tu propia paz, pase lo que pase afuera, por dentro estarás bien. Por ejemplo, imagina que alguien te permite devolver un dinero en una fecha exacta
why no lo hace? CT líneas de nojo, no cambiaras la situación. La persona seguirá sin pagar. Why edemas? Two tenders un problema más. Tu mal humor. Pero es entiendes desde el principio que no puedes controlar la responsabilidad de otros. Puedes decidir no permitir que eso afecte tu paz. Actúas resuelves, pero no te envenenas. Otro consejo poderoso es entrenar tu mente para hacer una pausa antes de responder. Cada vez que alguien te provoque, cuando hasta tres, y pregunte, ¿vale la pena perder mi tranquilidad por esto? Te sorprender cuantas veces la respuesta será no. Esa simple pausa te dará el control que necesitas. Además, quiero que recuerdes algo muy importante. Cuando respondes con calma, no solo proteges tu paz, también inspires respeto. Las personas que logran mantener la serenidad en medio del caos siempre destacan. La gente las admira porque transmiten seguridad y control. Y cream. Eso abre más puertas que cualquier grito o enojo. Quiero decir con una frase para que la leves siempre en tu mente. Mi paz vale más que mi enojo. Escribila en los comentarios para recordártelo cada día. Cuando empiezas a vivir con esta mentalidad, algo increíble sucederá. Las cosas que antes te irritaban dejarán de afectar. Descubrirás que puedes atravesar cualquier situación con calma y fuerza. Recuerda, no se trata de cambiar el mundo. Se trata de cambiar de ti mismo. No se trata de eliminar los problemas, sino de aprender a enfrentarlos desde otro nivel de conciencia. Cuando comprendes esto, te liberas. Y cuando te liberas, vives mejor. Con más energía, más felicidad y más control de tu vida. La próxima vez que alguien intente provocar, sonríe por dentro y di, no voy a regalar mi paz por esto. Porque al final, la persona más importante en tu vida eres tú. Y mereces vivir en calma. Quiero que a partir de ahora, veas cada día como una oportunidad para entrenar tu mente y proteger tu paz interior. Si realmente quieres vivir sin enojar con nadie, necesitas aprender ciertas lecciones que, cuando las aplicas, cambian tu forma de ver la vida. Hoy quiero compartir contigo las primeras tres lecciones poderosas que pueden ayudar a mantener tu calma sin importar lo que pase a tu alrededor. Primera lección, nadie te hear. Tú decides cómo reaccionar. El primer paso para no enfadar es entender algo simple pero profundo. Nadie puede hacerte sentir mal sin tu permiso. Muchas veces creemos que son las palabras o acciones a otros las que nos dañan. Pero en realidad, lo que nos lastima es lo que decidimos pensar sobre lo que ellos hicieron o dijeron. Y es como si tuvieras un interruptor dentro de ti. Tú decides si lo enciendes o no. Te doy un ejemplo. Imagina que vas caminando y alguien te insulta desde un coche. Si tú te lo tomas personal, tu día puede arruinarse en segundos. Pero si entiendes que esa persona probablemente está lidiando con sus propios problemas, y que su comentario no define quién eres, entonces su insulto pierde su poder. El control no está afuera, está dentro de ti. Cuando asumes esta verdad, te das cuenta de que nadie puede quitarte la calma si tú no se la entregas. Segunda lección, cambia tus expectativas. Gana tranquilidad. El enojo es casi siempre de esperar que los demás actúen como tú quieres, pero la realidad es que no puedes controlar lo que la gente hace. Puedes dar consejos, pedir favors o sugerir ideas, pero al final cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia. Y aquí está el secreto. Cuando bajas tus expectativas sobre los demás, disminuyes tu frustración y aumentas tu paz. Por ejemplo, imagina que le prestas un libro a un amigo y esperas que te lo devuelva en una semana. Pasa el mes y no lo ha hecho. Si te aferras a tu expectativa, te enojas, discutes y te líneas de esters. Pero si desde el principio entiendes que las personas no siempre cumplen lo que prometen y no sufres, no significa que aceptes faltas de respeto,
Significa que adjustas tu ment para no vivir atrapado en el debirian. Cambia tus expectativas, y ganas libertad emocional. Tercera lección, aprende poner límites sin perder la calma. Mucha gente confund mantener la paz con aguantarlo de do. Y no es así. No enojar no significa permitir que los demás te falten el respeto. Significa aprender a comunicar con firmeza pero sin perder tu serenidad. Los límites son una herramienta poderosa para proteger tu tranquilidad. Te pongo un ejemplo sencillo. En una conferencia, conocí a un joven llamado David. Trabajaba en una oficina donde un compañero siempre lo interrumpía con bromas pesadas. Antes, David respondía con gritos y la discusión nunca terminaba. Después de aprender sobre el control emocional, hizo algo diferente. Un día, con voz tranquila y sin enojo, le dijo, te pido que no hagas esos comentarios. No me hacen bien. ¿Sabes qué pasó? Su compañero dejó de hacerlo. David no perdió los nervios. No discutió. No se desgastó. Solo estableció un límite claro. Cuando pones límites con calma, no solo te proteges, sino que también educas a los demás sobre cómo deben tratar. El enojo, en cambio, te hace perder autoridad y te roba energía. Estas tres lecciones son el inicio de un cambio profundo. Cuando entiendes que tú decides cómo reaccionar, que no necesitas esperar que los demás actúen como tú quieres y que puedes proteger estableciendo límites claros. Empiezas a vivir con más paz y menos conflictos. Y es como si te quitaras un peso enorme de encima. Ahora, si de verdad quieres dejar de enfrentar con los demás, necesitas empezar por mirar hacia dentro. El problema no está en lo que las personas hacen, sino en cómo tú interpretas lo que hacen. Y aquí quiero compartir contigo tres lecciones más que te ayudan a proteger tu paz interior. No son teorías complicadas. Son pasos sencillos que cualquier persona pueda aplicar en su vida diaria. Si las practicas, descubrirás que nada ni nadie tendrá tanto poder sobre tus emociones. Primera lección. Tú eliges cómo reaccionar. La primera gran verdad que debes aceptar es esta. Nadie puede hacer enojar sin tu permiso. Puede que te parezca difícil creerlo, pero es real. No son las palabras de los demás las que te lastiman, sino el significado que tú les das. Cuando alguien te dice algo ofensivo, tú eres quien decide si te lo tomas personal o si lo dejas pasar. Y esa elección es lo que marca la diferencia entre vivir en paz o vivir en guerra constante con todo el mundo. Déjame contarte un ejemplo. Hace un tiempo conocí a un hombre llamado Ernesto en una de mis conferencias. Él me decía que cualquier crítica lo arruinaba el día. Si alguien en la oficina hacía un comentario sobre su trabajo, pasaba horas pensando en eso, enfadado y frustrado. Pero un día decidió probar un ejercicio sencillo. Cada vez que alguien lo criticaba, se preguntaba a sí mismo, ¿esto define quién soy solo refleja lo que la otra persona piensa? Poco a poco se dio cuenta que no todo lo que los demás dicen merece su atención. Hoy en día, Ernesto vive más tranquilo porque entendió que su valor no depende de las opiniones ajenas. Quiero que te graves esto. Lo que otros hacen dice más de ellos que de ti. Y cuando entiendes eso, tu mundo cambia. Dejas de reaccionar por impulso, y empiezas a elegir tu respuesta. No se trata de ser indiferente. Se trata de no regular tu paz a quien no la merece. Segunda lección. Ajusta tus expectativas y ganarás libertad emocional. Uno de los motivos principales por los que nos enojamos es porque esperamos demasiado de los demás. Esperamos que las personas actúen como nosotros lo haríamos, que piensen como nosotros pensemos y que respeten nuestras reglas. Pero la vida no funciona así. Cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva. Y mientras más rápido lo aceptes, menos sufrirás. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagina que planeas una salida con un amigo
YT dies que ligara la 6 de la tarde. Sun la 7y on no aparis. 2t linas de enojo. Empiezas a pensar que no respeta tu tiempo y tu mente se inunda de pensamientos negativos. Pero la realidad es que tu amigo no cambió. Lo que te lastimó fue tu expectativa de que él sería puntual. Si en cambio ajustas tu forma de pensar y entiendes que hay personas que siempre llegan tarde, tu experiencia cambia. Si liga tiempo, te sorprendes. Si liga tarde, ya estabas preparado mentalmente. Aquí está la clave. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes controlar tus expectativas. Cuando aprendes a esperar menos de la gente y más de ti mismo, el enojo pierde fuerza. No significa que dejes de exigir respeto. Significa que dejas de pelear con una realidad que no puedes cambiar. Tercera lección. Aprende a poner límites con calma. Mucha gente confunde mantener la paz con dejar que los demás hagan lo que quieren contigo. Y eso es un error. No enojar no significa permitir que te falten al respeto. Significa aprender a proteger con inteligencia, usando límites claros pero sin perder la serenidad. Te contaré la historia de Ana, una mujer que conocí en un taller. Su hermana solía hacer comentarios hirientes cada vez que ese reunión en familia. Antes, Ana respondía con gritos y la peli duraba días. Pero un día decidió hacer algo diferente. En la siguiente reunión, cuando su hermana volvió a hacer un comentario desagradable, Ana respiró profundo y lo dijo con calma. Te pido que no hables de mí de esa forma. No me hace bien. Sin gritar, sin discutir. Solo poniendo un límite claro. ¿Sabes qué pasó? Su hermana se quedó calada. Ana no perdió su paz. No conversó la reunión en un campo de batalla. Y sobre todo demostró respeto por sí misma. Poner límites no es pelear, es proteger. Y cuando lo haces desde la calma, no solo cuidas tus emociones, también inspiras respeto en los demás. Estas seis lecciones son el primer paso para cambiar tu relación con el enojo y con las personas que te rodean. Cuando aprendes a elegir tus reacciones, cuando ajustas tus expectativas y cuando pones límites con firmeza y calma, tu vida empieza a transformarse. Descubres que el poder no está en cambiar los demás, sino en cambiar a ti mismo. Quiero contarte algo que viví hace algunos años en una de mis conferencias en México. Fue una experiencia que me enseñó más sobre el enojo que cualquier libro o teoría. Después de mi charla, me acercó un hombre de unos 50 años, camarada quinzedo y voz quebrada. Se llamaba Luis. Me dijo, Brian, no sé cómo controlo mi enojo. Mi enojo con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Siento que todos están contra mí. Quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Lo escuché en silencio por varios minutos. Lu pedí que respirar hondo, y me contara un poco más de su vida. Luis había pasado años guardando resentimientos, creyendo que las personas lo atacaban, que nadie lo entendía. Su problema no era que la gente lo denara. Su problema era que interpretaba todo como un ataque personal. Y eso lo consumía por dentro. Lo hablo de las seis lecciones que te compartí antes. Lo expliqué debía aprender a soltar, practicar la empatía, entender que no podía controlar a los demás y elegir su paz antes que su enojo. No fue fácil para él al principio, pero ese compromiso intentarlo. 6 meses después recibí un correo suyo. Me escribió Brian, por primera vez en mi vida siento que tengo paz. Mi esposa y yo ya no discutimos como antes. Mi relación con mis hijos ha mejorado. Descubrí que mi enojo no venía de los demás, venía de mí. Ahora sé que nadie puede robarme la calma. Solo yo puedo entregarla. Cuando leí su mensaje, sonreí. No porque fuera un logro mío, sino porque entendí que cuando cambias tu manera de ver las cosas,
las cosas que me riscambian. Luis no cambio a las personas de su alrededor. Cambio su interior. Y eso es que to do lo demás ese acomodara. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Tal vez tienes alguien que te irrita. Alguien que parece que siempre está buscando hacer enojar. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o incluso alguien que apenas conoces. Antes de reaccionar, date un momento y preguntate. ¿Vale la pena per mi paz por esto? Te sorprenderías de cuántas veces la respuesta será no. El enojo es como un fuego que empieza pequeño, pero si lo alimentas, termina consumiéndolo todo. Tus relations, tu salud y tu felicidad. No puedes controlar lo que otros hacen, pero siempre puedes controlar lo que haces tú. Aquí viene un ejercicio práctico. La próxima vez que alguien te ofenda, imagina que tienes un interruptor invisible en tu mente. Tú decides si lo enciendes o lo apagas. Si lo enciendes, te dejas llevar por el enojo. Si lo apagas, eliges la calma. Cada vez que lo apagas, te haces más fuerte y entrenas tu mente para no caer en la trampa del enojo. Y quiero que entiendas algo muy importante. Vivir sin enojar no significa permitir abusos. No significa que te quedes calado ante las injusticias. Significa que eliges responder con inteligencia, no reaccionar con impulsos. Significa que pones límites claros, pero sin perder tu paz interior. Cuando aprendes esto, tu vida se transforma. Tus relations mejoran. Tus decisiones son más sabias y tu corazón se siente más ligero. Descubres que no necesitas ganar todas las discusiones para sentir bien. A veces, el verdadero triunfo es conservar tu calma cuando tu alrededor parece querer bartella. Quiero que recuerdes siempre lo que le dije a Luis en esa conferencia. Tu paz es tu tesoro. Protegila como lo más valioso que tienes. Porque al final nadie puede dar la paz y nadie puede cuidártela. Solo tú decides si la entregas o la conservas. Hoy quiero que tomes una decisión. Decide que tu paz vale más que cualquier enojo, que tu calma es más grande que cualquier discusión, y que tu felicidad no depende de las palabras ni de las acciones de los demás. Aparte de hoy, has de tu paz tu prioridad número uno. Repite conmigo, mi paz es mía. Nadie puede arrebatármela. Escribe esa frase en los comentarios para que quede grabada en tu mente. Cada vez que la repites, estás entrenando tu mente para mantener el control. Recuerda, la vida no es sobre pelear cada batalla. La vida es sobre elegir cuáles valen la pena, y la mayoría no lo son. El verdadero éxito no está en ganar discusiones, sino en conservar tu paz interior, pase lo que pase. Porque cuando eliges la calma, eliges la libertad.